Good morning, my dear children. Welcome to the fascinating world of physics. Today, in this class, we are going to understand what is physical world. Look here, we have senses. What are those senses? Yes, sight, hearing, touch, smell, taste. All of these are what? Senses. Through these senses, we experience outer world. See, there are two types of world. One is inner world and another one is outer world. Look here. One is inner world and another one is outer world. Outer world. Sir, what is this inner world? Imagine our feelings. Our feelings, we laugh at different things, our sense of humor, our emotions. These things are internal. They are not connected with they are not connected with numbers. They are just internal feelings. These things are internal. The world we see around us is what? External world. Sir, what is an external world? Imagine with sight we see something is this color, something is that color, something is bright, something is dull. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗಿದು? ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಧಾನ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಶ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಹಿಯರಿಂಗ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಣ್ಣಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಬೈ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಚ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ senses, these five senses, we are experiencing the world around us, and this world which we experience through our sense is called, my dear kids, physical world. That is what we are going to discuss today. Okay, so what is this physical world? Can I have the slide, please? Okay. In order to study this physical world, we need to understand what is science. What is science? Science is organized knowledge. This is the organized knowledge. Sir, what is the meaning of organized knowledge? Look here. We look at this sense, we look at this world, and we accumulate the observations, we accumulate informations, we accumulate knowledge. Imagine, take an example, how the how day and night changes. So because of the rotation of earth rotate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಬಂದಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ABCD, ದೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ತ, ಆಮೇಲೆ ABCD ಕಲ್ತ್ವಾ, ಫಸ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ, ಆಮೇಲೆ ABCD ಕಲ್ತ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Take mathematics for example. You first learn what? Counting 1 2 3. You learned 1 2 3. Then you learned what? Positive, negative, that is addition, subtraction, multiplication, division. Then you learned squaring. Then you learned equations. Am I clear with this? So we are going to accumulate knowledge, but we are going to study it in organized manner. We are going to organize the knowledge. So it is human nature to observe things and happenings around the world, and we try to relate them. ಸನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇತ್ತು, ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಓಕೆ, ದಿನ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಕತ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗಿದು? ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರಿಲೇಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಸರ್, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್? We need this knowledge. Why? Organized. So we need this knowledge organized. Why? So that it becomes well connected and logical. Am I clear with this? The knowledge we accumulate should be organized in such a way that it is well connected and organized. Sir, what is well connected? ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ.
ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಜಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೋಣ. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, somewhere we observe that water is flowing from east to west, somewhere we observe it is flowing from west to south, west to north, some directions, east west north west, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಬಂದು ನಾವು ಈಸ್ಟಿಂದ ನಾರ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು lower level is what? Logical. East to west? No, it is not logical. So whatever the knowledge we are going to accumulate it, what we are going to do, first we are going to organize it in a well connected manner and it should be logical. Am I clear with this? Okay, so now what is science? Science is organized knowledge. How do you accumulate this? It is a human nature to observe things and happenings around the world, and then what do? We organize it. Why are we organizing? Because it becomes connected and logical. So this thing is called as what? Science. Okay, sir, why do we need science? Imagine ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ತೆಳೆದಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಇದೆ, ಮೋಡ ಕಾಣ್ತು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? See, once we understand the concepts, what we try to do is we try to understand that and we try to control that phenomena. So 3 important words for that is predict, modify and control the phenomenon. Why are we understanding science? Because it is a systematic attempt to understand natural phenomena. Naturally ಇರೋ ಫಿನಾಮಿನನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And what do we do with that? And we use this to predict, modify and ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನು? ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಸರ್, ಹೌ ಡು ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಫಿನಾಮಿನನ್? ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೋ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ನದಿ ರೀಜನಿಂದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಹೈಯರ್ ಟೆರೇನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನೀರನ್ನು ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವಿ ಮಾಡಿಫೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ phenomenon. Am I clear with this? Okay, let's move on to the next slide. Look at these things. All these things. Water is flowing. Why water is flowing? Because of gravitational force. We observe stars and they are very fast. They are twinkling. What are these stars? Observation ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಂಚುರೀಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಸನ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೋರಾ ಬರೋಲಿಸ್, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ಗಳು ಎರಪ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಯೋನೈಸರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅರ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾವಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿಸುತ್ತೆ? ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ರೈನ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಈಗ ಮಳೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಓಡೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಜಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ಮಾಡಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಏನಿದು? You predict that rain is going to come and you have a modification that is an umbrella, and now rain is not affecting you. Am I clear with this? Okay, next. So these are all the, see, look at, if you observe it, you will say, so wind is blowing at very high speed. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗಾಳಿ ಬರೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇಟ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಇನ್ scientific method? That is our next concept. Can I have the next slide? Scientific method. Sir, scientific method. What is this scientific method? In scientific method, first step is observation. See, everywhere we observe many phenomena. We accumulate knowledge from all the sources, and whatever the information that we can take it from the phenomenon, we are going to take it. So that is what observation is. Okay, so this is observation. Sir, observation andre enu? Okay, so we observe sun sets, okay, sun sets in west and sun rises in east. So generally now first ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, first observe ಮಾಡಿದ್ವಿ, half the day is bright with light and half the day is we are not getting the light from the sun. So we observed this thing, and again we started observing that sun is rising from the east and setting in west. And then we came to the conclusion that so this is because of the rotation of earth. So ಈ ಥರ ನಾವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ next question. So how do we come to the conclusion? So next we go for controlled experiment. What is the controlled experiment? Okay, now so water flows, that we know, but from where water is flowing? So what is the starting point, what is the ending point, what is the direction of flow of water? We took this, we set it in the northeast direction. Now water is not flowing south, no, nothing is happening. But if we tilt it, water will flow here. So we came to the understanding in a laboratory, we conducted this experiment, we came to the understanding that water flows from higher level to lower level. Now higher level to lower level, higher level to lower level, in whatever direction you are going to take, it is flowing from higher level to lower level. We made the conclusion that water flows from higher level to lower level. So this is logical conclusion, and we have taken water. If you keep on decreasing the temperature, this water will become what? Ice. If you keep on boiling, if you keep on heating this water, what will happen? This entire water will be vaporized. So we observe these things. So first thing is we observe the things, and after that we are going to do controlled experiment. ಈಗ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅರ್ಧ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಸನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ವಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸ್. So these are the observations, and then we conducted controlled experiment. So observe ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಗಳು, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬಂತು, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. Everybody will wish to go in 4-wheelers instead of 2-wheelers because they are predicting it. So throughout the experiments, throughout the controlled experiment, not experiments, observations. So first we observe, then there are controlled experiments where we try to understand the concepts at deeper level. Am I clear with this? Next, after the controlled experiment, what happens? So we have qualitative analysis and quantitative analysis. Sir, what is qualitative analysis? See, qualitative analysis is this. If I do this, what happens? So what is this qualitative analysis? Changes we made
changes we made and results produced. Sir, give me an example. Simple. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ನಿಧಾನ ಬಂತು. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಧಾನ ಬಂತು. ಸ್ಲೋಪ್ ಸಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್? If we decrease its temperature, we will convert it into ice. If we keep on increasing the temperature, at some point it is going to boil and evaporate. Okay, we take the flow. Okay, if slope is high, water will flow at higher rate. Slope is less, water will flow slowly. So what are these? Qualitative analysis. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅದೇನದು qualitative analysis. And after that, what is this quantitative analysis? Let me give you this example. Look here, there is a copper bottle, there is a plastic bottle. Okay, now if I throw it some force, if I throw this with some force, it will go some far. Okay, and if I throw this bottle with the same force, what will happen? Will this go further than the copper bottle? No sir. Okay, copper bottle, the mass of the copper bottle is heavy. Mass of the copper bottle is higher compared to this plastic bottle. For the same force, copper bottle travels less distance compared to the plastic bottle. So we came to the conclusion, for same force, if mass is higher, displacement will be less, that is acceleration is less. If mass is lesser, acceleration is more, displacement is more. So in parameters yavudantu force, mass and acceleration. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇನು ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, there is an object. Okay, if I increase the height of this object, I will take this object here, what will happen? Its height will increase. When we lift an object to certain height, its height will increase and its energy associated with it will also increase. That is mg h. height increase ಆದಂತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರ ಮಾಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಹೈಟಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜನರಲಿ ನಿಯರ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ associated with it, so we need to find that. So that is what quantitative reasoning or quantitative analysis. Okay, so next is mathematical modeling. Sir, what is mathematical modeling? How do we understand mathematical modeling? Look here, for this object I applied force. Look here, I applied force, this moved this much. For this I applied force, this will move far away. Okay, what happened? The force is directly proportional to acceleration. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. Okay, now what is the relationship between acceleration and mass? ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್? ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ increases, acceleration decreases. Mass decreases, acceleration increases. So we established that acceleration is directly proportional to applied force and inversely proportional to mass. And we came to the conclusion that
force is directly proportional to m into a, where mass becomes in general condition it is constant. We established a relationship, force is equal to mass into acceleration. So mathematically we created an equation. So that is what mathematical modeling. After the mathematical modeling, so we are going to verify it. Okay, so next we have prediction and verification. Okay, sir, what is prediction? So sir, what is the meaning of prediction? Prediction andre enu? Okay, let me take another example for this. Imagine so ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, this is earth, okay, and this is moon. We are launching a rocket. Okay, this moon is coming in this direction. We need to launch the rocket from here, and we need to launch the rocket so that it reaches moon. So I want to do this. I don't want to do that. So some space organization wanted to do this. Let us assume that they are considering this formula. S is equal to ut plus half at square. See, I need to calculate distance between moon and earth. I need to calculate what is the time taken by moon to reach this point A. This is point B ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗೆ ಮೂನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೂನಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂನ್ ಬಂತು, ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೂನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Am I clear with this? So whatever the equation is there, we are going to conduct experiments and we are going to make prediction out of that. If we get desired results or good results, then we say this mathematical modeling is correct. Otherwise, we are going to change the mathematical modeling. That is what next step is. So next is verification and falsification. So what is verification and falsification? So we have created a mathematical modeling. Depending upon the mathematical modeling, we are going to conduct the experiment. If the mathematical modeling is right, we will get proper results or desired result. Otherwise, what we will do? We will verify it. If it can be corrected with some correction, we can do it. Otherwise, we will falsify it. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಹೈಗನ್ came with a theory of wave theory for light. That means Christian Huygens told that light also travels as wave, and that theory gave proper explanation for bending of light or diffraction. So here what happened? We verified Newton's law, but it was not correct. It was falsified. Illa correct illa idu anta helidvi. For some cases it's wrong. So then new theories will come. So this is scientific method. What are the scientific method? What are the steps involved in scientific method? So there are six steps involved in scientific method. First is observation. Next is controlled experiment. Next, qualitative analysis and quantitative analysis. What is qualitative analysis? So, what are the changes produced in an experiment for the changes that we have made? What is the quantitative analysis? What are the physical quantities that is associated with the experiment? Okay, then mathematical modeling. We will study the experiment, we will study the phenomenon, then we will create a mathematical modeling. How one physical quantity is related to another physical quantity. Through this only we are constructing all the formulas that we use today. And then we are going to make prediction. So rocket na launch ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಏನದು prediction? ಯಾವುದೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಯಾವುದೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ? ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
correct it. So first, after mathematical modeling, we are going to make prediction. If the prediction is right, mathematical modeling is right. If prediction is wrong, we are going to verify it through the experiment. If it is right, we will keep the mathematical modeling. If it is not, we will falsify that. This equation is not right. We will falsify this. There are many equations in the science. First we accepted it. After that, after the verification, it was falsified. See, all the equations, all the theories should be supported by experimental values. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನೋ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ತನಕ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು accept that. Okay, next, there are two important things that we need to understand. See, there is no final theory in science. No final theory. Sir, what is the meaning of there is no final theory? ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರು, ಸೊ ಈ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Newton laws, a few Newton's laws are the discoveries were challenged by Albert Einstein. See, in the beginning of human history, what happened? Humans believed that we are the center of the universe and sun and all these celestial bodies are revolving around us. And after the scientists came that no, we are not the center of the universe. Actually, sun is the center. We are revolving. They said it. And another scientist came. And first, in the beginning, they thought that Earth is moving in a circular shape. And after that, somebody came and said, no, it is in elliptical shape. See, every time with the new invention, our understanding will keep on changing. If it is right, we will keep on changing. There is no final theory. When we started understanding atoms, somebody said this model is right, and after that, that theory could not cannot explain many concepts. So because another model came, so they kept on. So in the science, there is no final theory. Nothing will stay right if it is not right. So if there is a development, we'll keep on updating. So that is the thing. Okay, next, observations and experiments. Observations and experiments that I have already discussed. Every theory should be supported by observation and experiments. ಥಿಯರಿಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, we are not going to accept it. Am I clear with this? If something cannot be proven with the experiments, then we don't accept it as a proper theory. We will say that it is hypothesis. According to Einstein, if you travel at speed of light, the time will approach to zero. That means, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 3 lakh km/s ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ, ನೀವೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, 20-30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಏಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ. Am I clear with this? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ 1950s ಅಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 or 3 years back, we came to understand that yes, they exist. We started detecting gravitational waves. ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಆ ಥಿಯರಿ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. Am I clear with this? ಯಾವ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ look at, if sometimes what happens, theories are unable to explain some observations. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್, ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, but that phenomenon, that concept cannot explain bending of light. So what we did, we falsified that. And next, so we made modifications. Our new theories are, but look here, Einstein's theory could not, not Einstein's, Newton's theory cannot explain bending of light, and Christian Huygens explained bending of light with wave theory, that he said light also travels as waves, and same happened. Look here, wave theory could not explain photoelectric effect. Sir, what is photoelectric effect? Look here, when the light or radiation of suitable frequency falls on a metal body, electrons are emitted. Wave theory could not explain it. So then that is explained with what? Photoelectric effect is explained with quantum mechanics. So basic concept in makla,
ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥಿಯರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಥಿಯರೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ accept those theories depending upon their reliability. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, science is divided mainly into 3 parts, okay? Physics, chemistry and biology. Now we are going to study what is physics and how it is connected to chemistry and biology and other branches of science. Okay. Look here. What is basically physics? Physics is studying laws of nature. What happens in the nature? We are going to study it. And what is the law behind it? We are going to study the laws of nature and manifestation of these laws in the physical phenomena. Sir, what is the meaning of manifestation? Look here. Water is flowing from higher level to higher terrestrial point to lower terrestrial point. Why it is happening? Because of gravitational force. And there is a rain droplets are approaching ground from the clouds. Why it is happening? Gravitational force. Sun is revolving around the center of galaxy. Why? Because of gravitational force. Earth is revolving around the sun because gravitational force. Moon is revolving around earth because of gravitational force. Look here, in all these phenomena, gravitation is the law and it has manifested in all these phenomena. So what we are trying to understand is, we are trying to understand what is the laws of nature associated with phenomena. So study of basic laws of nature and their manifestation in different phenomena. Now the object, we can see the object. Why we are seeing? Because light is falling on it and there is a reflection, and that light, reflected light, goes into our eyes, and we have a retina. We can sense it and the image is formed in our brain. So what is the concept behind this? There is a reflection through your eye lens. There is a refraction. When it falls on your retina, what happens? Sensation is created, and that sensation creates converts into electrical signal, sent into brain, and brain creates an image. See, there are many laws associated with the phenomena. We are going to understand those laws, and we are going to study those phenomena. That is what physics for you. And next, physics. How physics? Okay, that is the next topic. Principal thrust in physics. What is principal thrust in physics? Look here. We study physics in 2 types. One is unification and another one is reductionism. So these are the principal thrusts. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್. ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್? ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Unification is very simple. We try to explain many phenomena with minimum law, one law or minimum law. ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. revolution of earth around sun, revolution of moon around earth, revolution of sun, okay, water droplets falling onto the ground, water flowing, all these phenomena, all these tables, chairs are attached to earth. We are standing on earth. Why? Because of gravitational force. All these phenomena are explained by only one law, that is gravitational law. So what is that? Unification. Okay. What is reductionism? We will study that later. Okay. Unification. Can I have the unification? Look here. What is unification? Unification. Play the slide. Okay. Efforts are made to explain different phenomena. Efforts are made to explain different phenomena in nature on basis of one or minimum law. Am I clear with this? So, ಈ questions ಕೇಳ್ತಾರೆ, what is unification? Unification is the effort to explain many phenomena with the help of one or minimum law. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. Am I clear with this? You can see the bottle. Reflection. ವೈಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ವಾಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಸಿ ಮೆನಿ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಲಾ. ವೆಹಿಕಲ್ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಯಲ್
and that heat energy, that chemical energy converts into heat energy and it performs. We eat food and it gets converted into heat energy. All these are what? Simple concept. Conversion of energy from one form to another form. Okay. Now, unification. For an example, so that we have already discussed. Apple falling to the ground. Newton observed apple falling onto the ground. Why this happened? Gravitation. Next, moon revolving around earth. Why? Gravitation. Weightlessness in rocket. Why? Gravitation. Weightlessness ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ gravitational force. So what is unification? It is the effort to understand or study many physical phenomena with the help of one or minimum laws. Next we are going into reductionism. Okay, so this is the example for what? Unification. Waterfalls, gravitational force. These planets revolving around sun because of gravitational force. Next, so we have reductionism. What is reductionism? Look here, let me give an example. You are going to put petrol into the vehicle and you can move it. You can start the vehicle and you can move it. Petrol sudden movement ಹೇಗಾಯಿತು? ಒಂದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಿಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಮೋಷನ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. So different phenomena irutte. Imagine now the lights we are using here, let us assume it is coming from a coal plant. So how we are producing electric field? Sir, we are using coal to produce electric field. Okay, how do you get electric field from coal? You get raw coal. Can you get direct electric field? No. So there are many phenomena in the way how we convert this coal energy contained in the coal to electrical energy. See, there are some complex systems. In order to understand complex system, we break that into simpler constraints and then we are going to study simpler constraints. So that is what reductionism is. So to understand or derive properties of bigger or complex system, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆನ್ ಹೋಲ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ and we study the properties of simple constraints and then this approach is called reductionism. ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. Thermodynamical system can be understood by properties of its constituents, by kinetic energy of molecules and atom. ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈಗ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಥರ್ಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟ್, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಹೋಲ್ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಟಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಹೌ ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. This is a coal plant. Okay, this is a coal plant. This is coal. Okay, kallidlu anta karitivalla, coal. What happens? Look here. Coal is taken into the boiler. Coal is taken into boiler. So coal is C, and in boiler we burn it with the help of oxygen. So it produces CO2 plus heat. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಬಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಹೀಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪೈಪ್, ದಿಸ್ ಪೈಪ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೀಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೀಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Chemical energy, we burnt it and we have got heat energy, and heat energy is given to water.
So we heat the water. Look at this. Here, water will be present here. In these channels, water will be present. When we heat water, what happens? It vaporizes. Heat ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ more. So water expands. Then what do? We put it into turbine. So turbine ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಈ ಫಿಗರಿಂದ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದೊಂದು ಫಿಗರ್ ಬರಿತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, C+O2. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ವಾಟ್, CO2 ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ವಿ? ವಾಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ coal. This is coal and this is burnt and heat energy is given. Okay, so here there was some water and it got expanded. Water heat ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು and we made a small hole. Now imagine ಕುಕ್ಕರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರು ತುಂಬ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಬರಲ್ವಾ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ? ವಿಷಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎ ಟರ್ಬೈನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಬೈನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರೇಟರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ in the turbine? What happens? Look here. Turbine starts running. Turbine is attached with a coil. Okay, so in the presence of magnetic field, if you move a conductor, there is a magnet. Okay, there is a magnet, and if you move conductor in the magnetic field, electric field will be produced. Sir, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಬೈನಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜನರೇಟರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಕೋಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಲೇನಾಯಿತು? ಸೊ ಕೋಲ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೀಟನ್ನು ಬಾಯ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ electromagnetic generator was there, and there is an electrical supply, and then it is supplied to transmission lines. ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ fluid mechanics, and water runs the turbine, that is a mechanical movement, and that mechanical movement is associated with a conductor in the magnetic field, and the electric field is produced. So electrodynamics ಕೂಡ ಬಂತು, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಭ್ಯಾಸಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಕೋಲ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ ರನ್ಸ್ because of the energy contained in steam. Fast extreme होता क्या turbine run आता है, and turbine is connected to a conductor, and which in turn moves in the magnetic field. Whenever a conductor moves in the magnetic field, there is an electrical induction over there, and that induction is given to transmission line. So on the complex system na simple system ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. What is this? Reductionism. What is reductionism? In order to understand properties of bigger or complex system, we are going to study the properties of smaller constraints. That is reductionism. Okay.